ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனம் நமது இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகற்றி இருக்கிறதம்மா. தங்களின் அன்பை பெறுவதற்காக எங்களின் இதயம் இப்பிரபஞ்சத்தை விடவும் பெரியதாக இருக்க வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் அந்த அன்பை பிரதிபலிப்பு கூறியவர்களாக திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை எங்களின் இருதயத்தினுள் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை அனுதினமும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தருவதோடு எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் எண்ண குவியல்களையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு அனுமதி தருவதோடு அருளாசியையும் புரிந்திடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. எங்களுக்கு
அந்த நிலைக்குரிய நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் செயல்களும் சரணடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு சமநிலையை தந்தருளுங்கள். கவனம். மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் தீயவைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் பாசாங்குத்தனத்தை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை நிறுவிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை ஒவ்வொரு செல்களிலும் சக்கரங்களிலும் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் அன்பை முழுமையாக பெறும் பொழுதுதான் நாங்கள் யார் என்ற உண்மை நிலைப்பாட்டை உணர்ந்து கொள்ளவும் புரிந்து கொள்ளவும் செயல்படவும் முடியும். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டிற்கு தகுதியுடையவர்களாக எங்களை மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம். மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு தெய்வீகத்தின் ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தெய்வீக அறிவையும் படைப்பாற்றல் திறமையையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு சஹஜ யோகத்தை சொல்லித் தரும் பொழுது எங்களுக்குள் நான் என்பது என்னால் என்பதும் அறவே அகற்றப்பட்டு தாங்கள்தான் அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள் என்கின்ற எண்ணமானது எங்களுள் ஆழமாக பதியப்பட வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து நாங்கள் அதற்குரிய சம நிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு அடைந்த மனநிலையையும் மன அமைதியையும் எங்களுள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கவும் எங்களுக்கு தங்கள் அருளால் எங்களுள் நிறுவ பெற்றிருக்கின்ற குரு தத்துவத்தின் உண்மையை புரிந்து கொள்ளவும் அதற்குரிய கண்ணியத்தையும் நடத்தையும் எங்களின் செயல்களில் காட்டுவதற்கும் சஹஜயோக தர்மத்தை நாங்கள் நிலைநாட்டவும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமாக இருக்கின்ற ஸ்ரீ ஆதிசக்தியே, தாங்களே பிரபஞ்சத்தை படைத்தவர், பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைந்திருப்பவர். எங்களுக்கு தாயாக இருக்கும் தங்களின் அன்பானது எங்களுக்கு பாதுகாப்பு உணர்வை தருகிறது. தாய், நாங்கள் தங்களின் அன்பை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு சாட்சி பாவனையுடன் பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எங்களின் குற்றங்களை நாங்கள் எதிர்கொண்டு சரி செய்வதற்குரிய தைரியத்தை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் நட்புணர்வோடு கூட்டுணர்வோடு இனிமையான பேச்சுக்களை பேசுவோம் நபர்களாக நாங்கள் திகழ்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தங்களின் கிருஷ்ண தத்துவமானது, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியின் தத்துவமானது எங்களுள் நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது எங்களின் ஐம்புலன்களை தேர்களை இயக்கும் தாங்கள் எங்களின் அனைத்து செயல்களுக்கும் காரணமாவி நாங்கள் அதே நிலையை எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். எனது அகங்காரம், மமகாரம், மாயைகள், கவலைகள், ஆசைகள் என்ற அனைத்தையும் தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் நான் முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறேன் அம்மா. எங்களுள் மன்னித்தல் குணம், கருணை உள்ளம், இரக்கம், தியாகம், அன்பு போன்ற குணங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலை பெற்றிருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
கவனம் அப்படியே மெதுவாக நமது பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, உறுதிமொழியை நாம் அனைவருமே கூறலாம். தாயே, நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சகசிரார சுவாமினியே, தங்களிடத்தில் எங்களின் சகசிரார சக்கரம் சரணடையட்டும். தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களின் அனுதின தியானத்தில் நாங்கள் மேன்மேலும் வளரும் பொழுது எங்களுள் எண்ணங்களற்ற சமநிலை நிலை பெற்றிருக்கிறதம்மா. நாங்கள் மேன்மேலும் அதே நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ நிர்விசார சாக்ஷா ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் இதே எண்ணங்களற்ற நிலையிலிருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். To do the Kundalini Puja. Once we had done it in India, long time back, and this is the first time we are doing this puja here in Austria. This is the puja of the Adi Kundalini. Is the primordial Kundalini. Can you just put it over? You must have seen in the hand of Athena, who is the primordial mother, there is a power which is a snake in the left hand. It's all right, little far away if you keep it. Yes, it's all right. And the primordial mother has one of her powers, which we can say as the primordial Kundalini, is a part of her. Of course, she is beyond that. But she is reflected in human beings as the Kundalini. Now, one has to know that to create an incarnation,
lot of work has gone into. So many things had to be envisaged. One had to have the vision that when a human being is created, how an incarnation can help him. At different levels, we had incarnations on this earth, and they were sent with a particular idea that they should achieve a particular type of ascent in that particular time. They were all part and parcel of the primordial mother. And they all had a very powerful Kundalini built within them. But the incarnation of this Kali Yuga is very complicated. First, it had to be worked out what would be the situation in which this incarnation would be born. And what sort of encounters this incarnation would have. So, the major propelling force, you can say, or the major work had to be done in the incarnation to create a very strong spinal cord so that it could bear the primordial Kundalini, which is responsible for doing this great work of transformation. Now this Kundalini, which is the primordial one, has all the powers built in of redemption, of ascent. But apart from that, to be born in this Kali Yuga, one had to know what sort of people one has to face. And then how to bring them round to the understanding of Sahajya Yoga and to the understanding that they have to have their ascent. So there are many sources of energies and knowledge which are to be used, because it's a very complicated world in which the primordial Kundalini had to work. It was not a simple thing like people coming to Himalayas. They were already clean people, very desirous of getting realization. They didn't have all kinds of inhibitions and conditions and ego. They were completely surrendered, and after a great amount of penance, they would arrive. So to raise their Kundalini was not such a complicated thing.
So not only that, the primordial Kundalini had to give assent to people, but she had to also understand what sort of people are there. Why don't you take out the child? What's the matter? I think open the windows, perhaps the children are feeling hot. Normally children don't cry unless there's some problem. You have to be careful. So all the aspects of human beings, on the random movement of human beings, all their adventures and enterprises were to be understood by the incarnation. To communicate with the primordial Kundalini. And also, such a person had to be a Mahamaya, so that she or he, whatever it is, has to behave in such a manner that nobody should feel frightened or should feel something distant. So this Mahamaya Swarupa had to be taken. So the Adishakti's work is double-fold. First is to know about the present, the way the people are, their cultures, their styles, their conditionings, their egos, everything, how they behave. Though the Adishakti is unaware of all these things, because she doesn't know this is human adventure. She doesn't know how far they have gone. And what do they see? What do they dream? What are their ideas? And the another work is of the Kundalini. So she is divided into two parts. One is the Kundalini and another is the Sahasrara. So Sahasrara has to supply all the material, all the information to the Kundalini. And then the Kundalini has to work out. Of course, as you know very well, there are deities who are built in everywhere, in the Sahasrara also, the whole body. And they are the ones who communicate whatever has to be communicated properly. But it's a very complicated work, extremely complicated. So this primordial Kundalini acts for the collective, samashti, as well as for the individual. Now supposing you go to a place like, say, an airport. So you start absorbing the heat of the people. Then the perspiration starts and you have to see that all this work is done through your body. Or
At the same time, if there's somebody, individual, who has some problem, also can be absorbed and can be corrected. So it acts on both the levels, one on the individual and one on the collective, as they say, samashti and vyashti. And simultaneously it can act. Now the attention, which is the power of the brain, we can say, or power of sahasrara, also has to be extremely deep, alert, and intelligible. All this work had to be done to create this incarnation of primordial Kundalini and a Sahasrara. So many mechanisms were used, so many types of wiring was done as you do it. Like as you try to fix your computer to make it the most efficient one. In the same way, a lot of work was to be put in. And first, you had to watch human beings for 2000 years. How they have been behaving, what they have been doing, and now what sort of human beings are there. Every nation had different conditionings. Every individual had different conditioning. It's a very difficult work. And one had to have really the ocean of patience, inexhaustible ocean of patience. And that's how this work of Sahajya, the whole stage was set in. As you have put the stage here, you have done a marvelous work. And it looks very nice, beautiful, everything is there. But the stage for Sahajya was a very complicated one, extremely complicated. Because the work was so dynamic, so subtle, at the same time, so loving, so affectionate. All the intelligence of the divine was used to manufacture this incarnation. And to get a human realization was also very difficult. You had to be born like an ordinary human being, to live in your family like an ordinary person. You had to find out, through entering into everybody's Kundalini, what was wrong with them, what was the mistake, how you could use the permutations and combinations of their chakras to give them amas realization. It was a tremendous task. And that had to be done with the Sahasrara. But it has been achieved. All these great plans of the divine and everybody's detailed working and bringing everything to a par excellence
level was really tremendous. I myself surprised at myself and amazed how I could really get so many people in Sahajya. I didn't expect. But it has worked tremendously because of the cooperation of human beings also. Otherwise it would not have been possible. Now when you do these pujas and all those things, you please those deities, make them happy, because they have done so much work. Is your gratitude for them, that they have worked so hard with such diligence, with such precision, that today we have been able to achieve this great drama of Sahajya. Those who are Sahajogis perhaps do not realize what is the great work done in the background and how much time it took to build up the whole thing, to bring it to this level of perfection. So the primordial Kundalini, which is reflected in you as your Kundalini, also is of the same nature. And it works in the same way. It rises, gives you self-realization, gives you the powers. But after all, one has to know it is a reflection. And the reflection, to make it truthful, real, you have to look at the reality first. How the real one, the real Kundalini, the real primordial one, how it acts, how it works. If you start thinking about my Kundalini only, immediately you'll become silent, no question. You cannot think, just you'll become silent. Just think of any one of my chakras, and your chakras will be all right. But you have to have that depth. You have to have that much protocol. You have to have that much right. Just it will act. Don't have to do anything. Just you have to think of my chakras. Just think about my Kundalini. That's sufficient. But you have to develop that surrendering situation. Even now there are Sahajogis who doubt. They have seen the work, they have seen everything, still they doubt. And they yield to people who are on the periphery. And there are Sahajogis who still sticking on to many things they cannot change. They haven't got yet that courage to change themselves. I don't say that you have to change anything outside. But when time comes, you might have to change also. So you should be prepared. How much we are courageous, that is to be weighed and to be found out. Unless and until you have full courage, you cannot establish Sahaja in a quick way. When you are using your own Kundalini, you have to know that the Kundalini that is your own has problems. She herself has gone through various ages and stages, and she herself is sometimes very much hurt, very unhappy, and very weak. And then she cannot rise. So if you want that this Kundalini that is your own mother, has to give you all the nourishment and everything, you must learn, first of all, foremost thing, how to surrender to reality.
So if you learn how to surrender to the primordial Kundalini, then your Kundalini is immediately strengthened. It's like this. Supposing you have a stone and you try to put anything on it, it won't reflect. Then you improve, it's a wood, still nothing will be reflected. Then you paint it, some reflection will come. Then you have the glass won't reflect. But if you use some mercury and make it a mirror, it will reflect. But still it may not be the perfect mirror. So this is how the kind of a reflector you are, on that depends the kind of a reflection you get and the kind of personality you develop. So there should be no aim as such, but to be dissolved into the reality should be the desire within you. Start dissolving into it. Then one does not have to talk about detachment. One does not have to talk about anything, about any virtues. They automatically come because now you have become the divine. Once you become the divine, even your Kundalini becomes absolutely, beautifully, completely reflecting the primordial one. So today I had decided to have this puja and to tell you about this primordial Kundalini, how it has been worked out, it has been built in, and it has been given so many powers. Formerly, before this kind of Sahaja Yoga, people had to cleanse their chakras, cleanse their body, cleanse their mind, do all kinds of things, tapas, and then they would think of having realization. Even Mahavira did 12 years of tapas. While in Sahaja Yoga, none of you have done any tapas, nothing. From the very first day, you have been blessed. And you have had blessings. And you have been enjoying your blessings throughout. So, that is a temptation. Remember, it's a temptation. Don't get lost with the blessings that you are having. You have to go further and further and further. So, it's not a difficult life in Sahaja Yoga at all. On the contrary, it's very much easier. But then people start using Sahaja Yoga for certain purposes, which secretly they know that they are using Sahaja Yoga for this purpose and that purpose. If you start using Sahaja Yoga for any such purpose, then again you have a fall. Then again you have to understand that this was the wrong thing, and then again you rise. So people go like this, up and down, up and down, up and down. But still, I must say, this realization that is given to you has been given without cleansing you, without telling you anything, without asking for anything, without any kind of bondage on you, bandhan on you. And you got this realization. But now, immediately after realization, you are in the bondage of your Kundalini. And you have to look after her and you have to look after yourself. Now you have to identify yourself fully with your Kundalini. And then everything works out all right. So today is the day when we have to decide that our greatest weapon, as Austria is Astra, is Kundalini. And we should know how to use it, what mantras to be used, what is the problem we have, and we should not be shy of our problem. If we have a problem, we should know this is our problem, must be corrected. Also, we should know the technique fully. I find that some people know a lot of techniques, and also they know how to give big speeches, but they are not good in their hearts. Their hearts are not clean. They want to use their power of speech just to show off their knowledge. Then there are some people who are such that they are good in vibrations and they want to give vibrations, but they are afraid.
and they don't know much about the technique. So you have to know all these three things properly if you really want to achieve full results of your ascent. And if you want to really transform the world, then you must know you have to be ideal people. You cannot be problematic people. Now see, yesterday I was surprised. How many people there were sick? How many people were suffering from this or that? While you should thank your stars that none of you have any sickness, you are perfectly all right, you don't have bad habits, you don't have anything. You have just come out of it. But to go further, you have to have full determination and understanding that this is a tremendous work and a tremendous task, and all your powers to be awakened within yourself. You have to be, first of all, fully equipped with readiness to serve the divine. Unless and until you have that readiness, that I don't want anything, I just want to serve the divine. As long as you are striving for it and asking for it with full heart, with full sincerity, then I'm sure this Kundalini will be strengthened and she'll cleanse you completely, and you will be one day Mahayogis. May God bless you. கவனத்தை நாம் எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர் விசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयः
तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாய், எங்களுக்கு தாங்கள் அளித்துள்ள அனைத்திற்கும் எங்களுக்கு இன்றைய தியானத்திற்கான அனுமதி அளித்ததற்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிற்கொள்ளலாம்.